Okay, so in previous classes, we have studied about IUPAC for unsaturated hydrocarbon, IUPAC for saturated hydrocarbon, IUPAC for cyclic compound, and alcohol and introduction of functional group. Ngasi class ida khoina tawdoisina IUPAC for aldehyde, ketone, and carboxylic acid. So lecture start tawse ahanbada IUPAC for aldehyde. IUPAC for aldehyde. Okay, so aldehyde sina kamai tauge ngo. If kaigumba structure da smaina CHO yaro maba natraga smani ya merzene open chain da C double bond O and H sumaina yarom bayai natraga sumaina yarom bayai ani chap manaba potne amadana just open the ekpe wane amana condense form da asise aldehyde ne aldehyde yarok tagadi secondary suffix ta koina kai haptoino secondary suffix ta kai haptoino al haitare ko so ahanbada smallest aldehyde te hause C double bond O H silere aldehyde so carbon gi sida bond kya suge ani ahum ama watra ama sina ahanbada hydrogen. So according to IUPAC nomenclature, longest continuous carbon chain theo ye sida carbon ama tang yawrom nina mana dum main chain oi birani. Substituent yaudre meaning secondary prefix iraroi. Cyclic oidrab nina primary prefix so haparoi. Word root ta kaila ani carbon ama yaubagi math. And single bond oibagi sida double bond yauri sidi double bond sidi carbon ga oxygen gi maraktane noida nahan maming ibakanda primary suffix ta types of bond ini haibdo asida single bond ra double bond ra triple bond ra hairize carbon carbon masen de yengadawa yare carbon masen da triple bond yauro madi ain la ani double bond yauro magna in single bond yauro magna in so single bond oiramnina in fine next aldehyde oiramnina carbon number 1 da dum aldehyde yawi so 1 alhairani but again rule da kahi hai if kaigumba double bond single bond triple bond yarok taradi and functional group yar oba sigi mamangi letter e je lathok pirani fine and next ta kai heba sigi carbon number 1 oirabnina carbon number 1 di akoina numbering tawdrasu yai so maming je kai tare dudi methanol exam da noina methane 1 al hena iramadi mask kadra ka oi ke shukai de number 1 ki koina representation tawdraso kai de heba wane ko sigi compound ji ki famous maming amosulai commonly kai hena khanna ge hergana formaldehyde fine so this is known as formaldehyde. Let's take another example CH3 and CHO yare again aldehyde yawaramne functional group ne na functional group ta always priority hana pigadawa so numbering tawbada moidagi adum haugadawni ko 1 2 so carbon kya yawre ani atadi word root kai tare eth single bond oirakpagi n aldehyde na number 1 de yawbunina al ethanol fine iwa kanda ethane 1 al ibasu kacho kaibala ite so famously kaina khana ge sije amu commonly hai tare ko magi name se acetaldehyde. This is known as acetaldehyde. Let's take another example CH3 CH2 and CHO again aldehyde yaurokle aldehyde yaur abne kaidawni carbon number 1 side hobirani carbon number 2 and carbon number 3 carbon ahum yaur abnena prop single bond loinamuk oibagi and aldehyde na number 1 dia awagi al propanol and commonly it is also known as propionaldehyde but yam famous oidamnena propanol haibada adum season ai ko exam da yam tamda question hangnabda fine let's take another example CH3 CH CH3 and CHO
से सिदा जो aldehyde यावरकले aldehyde always kai pirani number 1 functional group oibagi functional group will always get lowest possible number 3 so 2 da kai yaure branching yausilakle branching yaure di kai da idoino secondary prefix ta so 2 da yaure bagi 2 karamba group ne yauri se methyl main chain da carbon ahum oibagi prop single bond oibagi n aldehyde yaubagi al so 2 methyl propanol and now this is also famously known as isobutyraldehyde so carbon amma ani ahum and mari smaina samnabarga yauba carbon mari yaurok tadi kaina sinagi isobutyl natra so we will write its common name as isobutyraldehyde fine okay let's take another example cyclic khara yahola je cyclic kangu CH2 CHO इसमें याव एयर जे अतादि क्वेश्चन लाए सी की सिना मेन चीन होइगद्रा नत्र सी न होइगद्रा अगेन नानु पनग्रे फंक्शनल ग्रुप ना प्रायोरिटी खना वांगे एज कंपेयर टू साइक्लिक और रिंग and कईगुंबा कार्बन मसिंग मानरक तागदी रिंग ना प्रायोरिटी अमु वांगे सो सिदा कार्बन अनि ओइजरगा जो फंक्शनल ग्रुप यावर अमनेना प्रायोरिटी माना वांगे सो नंबर 1 जो खोना फंक्शनल ग्रुप ता पिबिरानी नंबर 2 दा कई यावरे होजिति ब्रांचिंग यावसलगले करम ब्रांचिंग नो साइक्लिक सो 2 साइक्लो कार्बन तरुक यावबगी हेक्स and substituent oiramnena yl lusin birani single bond yauradi n hapoidra haporoi substituent adi single bond ki representation tauna de double bond and triple bond yaur adi e gadawa fine so 2 cyclohexyl main chain the carbon ani at single bond yaubagi an aldehyde oibagi al so 2 cyclohexyl ethanol fine kitan luhala se complex la ase go okay CPR je again spinal peer je atagadi uje karamba main chain lawdo no aldehyde yauri sina adum carbon number 1 oighardawni ko so 1 2 3 4 5 and 6 lawbana phabra natraga 4 and 5 so which one will be correct so the real answer will be this one fine nan kahegi ge functional group ke priority wange mathang dam kana lake double and triple bond then adui matung da noigi branching wangba branching khara yamna yawba adu gumma kangu do main chain da lago do ba ko so this one become your main chain this so remaining part to kai tare substituent or branching so numbering the virase 1 2 3 4 and 5 3 da kay yaure carbon ahum yauram nena propyl so 3 propyl main chain da carbon manga pent double bond yaurok li kya da 4 da initial number lago da ba so 4 in aldehyde no 1 da yauram nena al so 3 propyl pent 4 inal got it okay sigumadi khange kaigumba noida maming oina pyramid aduga structure ye o harak ta di kama ye kani so let's take one another example maming pyramid aduga structure ye o hierarchy moina so smile hierarchy 4 cyclo pentyl but 3 in al smile pairs aduga structure ye o hierarchy so any maming pirapaganda structure ye o hierarchy the first you have to draw the word root से क्या होएगी ब्यूट नत्रो का तार अदुई तारी कई तारे कार्बन मरी 1 2 3 and 4 next the number 4 दा कई हापो ये cyclopentyl so let's say 1 2 3 4 हेड जे तो तार दी 4 पोजीशन दा कई हापी रहनी cyclopentyl pentyl है दी कार्बन क्या नो मंगा सी कार्बन मंगाई cyclopentyl ले रहे next number 3 के लिए नहीं बा in आइता दी 1 2 3 3 दा in ला आनी double bond लाउसला जे
then number 1 da ka yaurani al je numbering kem to tarok tamne na number 1 da yauramani so number 1 da harakta adi si number 1 laukhimni na sida number 1 lere huji kai dawni remaining carbon sida magi hydrogen satisfy tawbirani C carbon jigidi oxygen da double bond hydrogen da amma and sida amma mari lere ko remaining atai gi hydrogen hapiraje C gi da carbon gi bond ahum sure hydrogen amma wala ne na 1 next ta zo hydrogen amma wale so smaina taroga noina structure yek pa yai kyan tai ko okay okay then let's take another example. If by chance minor pb the air genoida aldehyde ani yaurok layer se okay aldehyde ani yaurok ta di kamai tawni somde lakera numbering tawda chap mana na phangminar ni go moi 5 so maming thola se carbon kya no manga adugi pent single bond oibagi n aldehyde kya yawi anirak so 1 5 di al fine let's take another example. Okay span pairs ata ga de huji ka dawni CHO aldehyde sida ma yaure sida aldehyde ama yaure ata ga di aina numbering tawbada aldehyde se 1 2 3 4 and 5 1 and 5 la kai gumba somde la di 3 4 and 5 again 1 ga 5 ta phangi so aldehyde ki di numbering tawbada problem kem laitre either side te lakpa kanda aldehyde will get 1 or 5 so the question arises sida yauriba substituent bromine and chloro moida su number apik pa pina hunar je atar di somde lakpada amana 2 da phangi amana 4 da phange fine somde lakse somde lakpada amana 2 da phangi amana 4 da phangi again 2 and 4 so numbering ta usu chap mana re atar di numbering ta wo kanda mana ba kanda kai yeng doino you have to take the alphabetical order more priority ko moi ye na priority pi dawa so bromine ke dawni number 2 da koina possibility number apik papi na honar ni ko so bromine will get 2 and chlorine will get 4 so mami ira se so 2 bromo iba kanda so bromo na halani alphabetical order da priority low bagi 4 chloro main chain na carbon manga pent single bond n aldehyde anira yawi 5 di all yare okay so let's say if we have 3 aldehyde now okay instead of 2 sidam yaure and sidam yaure asigumba case ta kamai tawni yengo kaigumba noina c gi se priority lawraba aita di c gi aldehyde se lehori natro aduga kaigumba noina c gi priority se lawraba aita di c am lehorani fine so adugumba problems solve to no bidamakta if kaigumba aldehyde se ani da gi hena yauraba ahum mari manga possibly noi ke dobu yai yaragadi maming thonba kanda ahumak se count tawdabida akoina magi maming ama tungana man thambirani kayena carbaldehyde fine so this carbaldehyde is used when the carbon of aldehyde is not counted in the main chain rere second the if kaigumba directly ring a test tawharba matam da so koina carbaldehyde sizinaba yai so magi IUPAC je tawba kanda instead of koina silau dabida kaina lobirani sigi ahom jitam main chain lobirani remaining sin kai tare noige
functional group pulapna ibirani kama ibirani ngo 1 2 and 3 so maming laani prop single bond obagi n aduga aldehyde ani ahum yawbagi 1 2 3 tri carbaldehyde so ngasai aldehyde ani yawba kanda su smain I yawra yade maramdi ngasai di kedawe numbering tawbada moi count tawbo yari natro 1 ga 5 ta phange na sigi kese kedawa kaigumba si tang count tawrom ta di sida yawriba carbon se count tawbo yawdramne na priority piba ngamdre adugi matam da koina smaina tri carbaldehyde se seasonable yai kenta iko mari yawra mun tetra carbaldehyde so rule am te thokse revision tawbada nuaina ba when aldehyde is directly attached to ring or cyclic chain natraga when aldehyde is not counted in main chain use carbaldehyde. Okay, let's take another example then. Okay, sida cyclic compound amu yaure and aduga sida noi maming thonduine sida yauri be aldehyde se kaigumba ina sida number 1 p hita gadi sidi cyclic ne na sida numbering tawbu yaroi aita di remaining ji kai tare noi gi substituent ta garni same case sida sune aita di adugma problem solve tawnu ke tawbu ya instead of numbering akoin aldehyde ta p da bida smaina ring doina pibirani yare so cyclohex n 1 4 dicarbaldehyde if kaiguma smaina pyramid kamai tawba aldehyde ani gi mahutta amaktam pyramid je adui tagadi sina main chain oigarni sina substituent tare fine maming kai lani cyclohexyl 1 cyclohexyl main chain na carbon amma meth single bond n aduga aldehyde cyclohexyl methanol carbon ani yawbagi numbering taw yadabagi khoina carbaldehyde sinai amaktang yawramadi ama sina dum main chain oigiba kaisu kaidre kentai ko sida aldehyde loire ketone tawse ketone let's check ketone okay ketone की केस तदी कमाई तौनी यावरिबा functional group तसो carbon यावी सेगी जो but मागिना मयाई लेगेदोबा नाकन नाकन कै लेदोइनो carbon लेगेदोबा carbon chain अमाक्तंग ओइबियाय अनि ओइबियाय अहुम ओइबियाय मैम next ta magi secondary suffix ta e doi maming je kai oidoino secondary suffix ta e gadoba maming jina on on yare so let's take the smallest ketone that we have C double bond O nakanda CH3 and CH3 so this is the smallest ketone maming thonje 1 2 and 3 numbering tawada lowest number p na hona dawne either side tagi ma number 2 da dum phangdo leire ko maming la se prop single bond n ketone kya diya hui 2 da on so cj koina kai jo ebi propanone so question la hai kai dobagi sida number 2 oijara so numbering either so yari kai gino
कीटोन की दी स्मॉलेस्ट कंपाउंड है तारे सिगी प्रोपेनॉन से ओये बको स्पेलिंग से सोरे प्रोपेनॉन फाइन सो सिना स्मॉलेस्ट ओयर अवने ना अदुगी अखोइना नंबरिंग तउद्रसु यारे फाइन नंबर 2 की दे बट सिगी फेमसली कॉमन नेम है ना जो हम लइए it is also known as acetone maming tara mani khale acetone let's take another example CH3 C double bond O CH2 and CH3 so sida lowest number pin hona se amok somde lakpada number 2 phangani ataide maming thon se carbon mari oibagi but single bond N aduga ketone na on 2ON ni on so butane 2ON yare commonly sometimes CJ smine ibs yawi ketone gi som gi side kai lege methyl yawbra som side na ethyl so CJ smine ibs yaw kani ethyl methyl ketone so exam dia already confuse kano som gi kamai tawba methyl ani yawdra methyl ani yawrak panen smine ibs yawwe dimethyl ketone yeah okay let's take another example now okay again functional group yaurga longest continuous carbon chain si adum oirani natra either side tagi lao numbering loi chap manarni 3 4 and 5 so 2 da ke liye 2 and 4 the dimethyl main chain carbon manga pent single bond N ketone na 3 da on commonly kahina ibi ai yengo carbon ama ani ahum isopropyl ga manadro yengo se dan complex compound complex substituent tapadi awhramne main chain ga samnabada smaina yaro ba structure je aduda isopropyl kawe so kai ibi sida common name da diisopropyl ketone yengo maming se tenra aduna exam da sometimes smaina seasonal bu yaro kani ko okay adumaina tai complex substituent yaw khi myam da dum seasonal yaw rakani so confusing oiningai mathau ta dri ko yare simma tare makha ta je example ama ga pi ge smain yaro merje ketone ani yaw chap mani numbering to bira ni ma gi 1 2 3 4 5 and 6 so cyclo hex single bond and ketone kya kya hui 1 and 3 di on sigi lariba ketone sida nakanda carbon yaure aduna ketone ko hui kyan tai ko so cyclohexane 1 3 di on chamani sida so ani ahum mari mga yaro madi di tri tetra kyan tai okay ketone were carboxylic ase let's start with carboxylic again IUPAC for carboxylic acid okay carboxylic yarom madi kamai tawba COOH है स्माइन यारों गनी और स्माइन एक पे यारों पने स्माइन C double bond OOH को अनि उच्च मानी को अदुगा secondary suffix ताना कई इदो इनो oic acid so let's take the smallest carboxylic acid that we have COOH दुगा सीधा hydrogen अमक तंग याव केंता इको सीना smallest और अनि carbon amak tang yawram nena carbon ama word root or any meth single bond obegi n
अदुगा कार्बोक्सिलिक एसिड यावरपगी ओइक एसिड नंबर 1 दा यावरमनेना नंबरिंग तौद्रसु याय यारे बट फेमसली अखोइना कहिना खंगनागे सिजे फॉर्मिक एसिड यारे कॉमन नेम फादे यारोय नोय खरागिदी यामना कॉम्प्लेक्स होइबे यामना हंगंदा पोते कैसु गाइदे दुगा स्माइना मचा मचा मखैसिदी अदुम कॉमन नेम दे इरकपा यावबने सो असिगुंबसिदी फादबा यारोय को अते एग्जांपल येंजे हाइड्रोजन की महत्ता CH3 में हापचिलागे NCOOH हरजे अगेन कार्बोक्सिलिक एसिड की जो कार्बन यावजबनेना माउंदा कार्बन नंबर 1 दे तुम हवरनी N2 मेन चेन कार्बन अनि at single bond N कार्बोक्सिलिक एसिड 1 दे यावबगी oic acid but famously it is known as acetic acid vinegar दे यावबदो acetic acid. Let's take another example. Once flow ama laiki targati maming thonbada makha makha tarakpada loi lairakpane ko so 1 2 and 3 so tardi 2 da kai lere methyl ani so 2 2 dimethyl propanoic acid yare. Let's take another example now. Okay, smine taro pyramid je so main chain these 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 so question lae longest chain laudera natraga functional group ani yauje laudera functional group ani yauje laudoine maram kaigino priority moina wangbagi sina main chain tare sina kai tare substituent da karamba complex substituent maram di branching gizo branching yaushalak tagadi complex substituent chinge moije so numbering tawda 1 2 3 4 laktoiro laoi maram di substituent da number apikpa piba ngam tagadi pigadoba yare functional group ta hana pibirani mathangda if possible moida number apikpa pina honaro complex substituent kai dawni bracket da igadoba lecture number 2 natra lecture number 3 oramni. Next complex substituent isu kai dawi main chain ka samnaba duna carbon number 1 lower ni and ataida as it is substituent ki rule follow tawbirani so 2 da kai yawre ma gizo methyl main chain da carbon ahum yawbagi prop substituent oibne na PYL na loisin berani YL na loisin berani so 2 2 methyl propyl main chain da carbon mari but single bond oibagi N aduga carboxylic acid anirak yawbagi 1 4 dioic acid aini khale as it is atte rule loi mane ring yawra so chap mane just akoina secondary suffix ta oic acid hap tong aire carboxylic acid yawra adi kyan dai. Okay, let's take another example. COOH, let's say carboxylic acid ani samam mein herje so 1 and 2 at single bond N 1 2 dioic acid dioic acid famously it is known as oxalic acid common name ko atop example hum lause again 1 2 and 3 so propane 1 3 dioic acid famously it is known as malonic acid. Let's take another example. One, two, three, and 4 main chain the Maria Wagi but single bond N and 1 4 dioic acid
and it is famously known as succinic acid. यारे अतोप एग्जांपल हम लौजे again main chain 1 2 3 4 and 5 pent single bond N 1 5 dioic acid यारे सीना अमुक famously glutamic acid यारे अतोप हम लागसे common name se phado ayambandamda IUPAC pidabida common name se am hanganba yaune reaction pibada natraga any reasoning question ama hangbada hexane 1,6 dioic acid and it is famously known as adipic acid. Okay, ngasai aldehyde ka hujiki yauriba carboxylic acid ka ani sida pot ama common way kai oige he targadi ani makse terminal functional group ka we maram kai gino always moidagi number 1 de dum haudoine any chain ama yaurok pada moigi aroi bhada yaurok iba functional group se koina terminal functional group ka we to and yauri jengo alcohol di marak to yaw bi ai ketone so marak ta lege dawne aduga carboxylic acid and aldehyde sidi kai dawi aroi badi yauri jengo yaudra moi gu mase terminal functional group ka we ko so carboxylic ki su chapani carbon yauzam ni na carbon masing to thibi yaurok tradi kai na sisna ni carboxylic acid adum lagu dawa. Let's write down the rule. If COOH means carboxylic acid is directly attached to cyclic or ring chain natraga when COOH is not counted in main chain, use carboxylic acid ngasai carbaldehyde siznadra adumaina sida so carboxylic acid lagudoba as secondary suffix. Yare example means let's say carboxylic acid ahum yaurok layer se asai dumain chap mani si jo ahum mak masing thibidi yaroi domne na ahum mak se masing count taw dabida secondary suffix ta pull up no ina iwirani so 1 2 and 3 prop single bond N 1 2 and 3 try carboxylic acid yare smana pyramid je aitadi kaidawni carboxylic acid si ani pulap yawramne na ring da numbering tawbada kaidawni carbon je masing thibi yawroi dawne na carboxylic acid oina sizinarni numbering tawbada karom de tawdoino somdagi chidagi 1 2 chatpe adabra yade functional group ta priority ana pigadawa kaigumba 1 2 3 lakta gadi somda 4 phangani so 1 ga 4 phangdo sarukti 1 ga 3 na pictro 1 ga 3 na pi amne kai dawe priority moin haina wangi natra main chain je cyclic or amne na cyclo manga yawbagi pent double bond yarok le kya da 4 da in aduga carboxylic acid kya yawi ani yawi so 1 3 dicarboxylic acid yare
ओके सो सिदा नोई कार्बोक्सिलिक एसिड सो लोरे अदोप एग्जांपल अमानी खरा यंग पे अमा यंग से सुमाइना पिरामिड से अतागदी सुमाइना नंबरिंग तौसे सोमदगी लाख सोमदगी 1 2 3 and 4 लाखतोइरो नत्रगा 1 2 3 and 4 लाखतोइरो येंगो अनिमकी केसता कार्बोक्सिलिक एसिड ती 1 and 4 अदुम फंगदो लेरे 1 2 3 4 को क्वेश्चन लाइसना सिगी लेरिबा क्लोराइड एंड सिगी लेरिबा इथाइल जे डबल बॉन्ड जो नंबरिंग चप मानी 1 2 1 2 डबल बॉन्ड जो प्रॉब्लम लेते सो प्रायोरिटी डबल बॉन्ड जो पीरा जो नंबर 2 दा फंगी एंड क्लोरीन एंड सिदा यावरिबा इथाइल जे मोय दिएंग तारे केन तारे सो इथाइल ना ई क्लोरीन ना 2 सो प्रायोरिटी क्लोरो दा चले इबो का अंदर जो क्लोरो ना हालानी सो 2 क्लोरो 3 इथाइल मेन चेन द कार्बन मरी ब्यूट डबल बॉन्ड क्या हुई क्या था 2 द इन कार्बोक्सिलिक एसिड क्या हुई अनि सो 1 4 डाई ओइक एसिड सिदा कइदोबगी कार्बोक्सिलिक एसिड इद्रि कइगिनो कार्बोक्सिलिक की यावरिबा कार्बन से मसिंग थीबा यारी सिदी यारक तागदी कार्बोक्सिलिक एसिड इररोय एंड ओइक एसिड इबिरनी खोइना गेन तारे सिदा कार्बोक्सिलिक एसिड लोरे मथंगिदा एसिड हैलाइड अमाइड एस्टर असिगु मजे लोइसलसे क्या तारे